Apa angkutan massal di masa depan? Jajaran gerbong kereta api akan diganti kapsul dan relnya akan menggunakan tabung. Belanda yang sedang melakukan uji coba moda transportasi baru ini memberi nama Hyperloop. Kalian sedang berada di sebuah tabung yang dialiri medan magnet. Para penumpang nantinya akan melaju kencang melalui tabung bertekanan rendah dalam kapsul. Perusahaan Hart, pengembang moda ini mengatakan mereka telah mengambil langkah untuk mewujudkannya. The first successful test, we were able to levitate the vehicle, also turn on the guidance system and the propulsion system. Then we moved the vehicle to our launch position about 20 meters into the tube, and then we launched it with an acceleration similar to that of a metro, up to a top speed of about 30 kilometers an hour, about 100 meters in the pipe, and that's when we reached the successful test. Tabung sepanjang 420 meter di pusat pengujian tersebut terdiri dari 34 bagian terpisah yang sebagian besar berdiameter 2,5 meter. Pompa vakum menyedot udara untuk mengurangi tekanan internal. Ini akan mengurangi hambatan dan memungkinkan kapsul melaju dengan kecepatan tinggi. The first 100 meters here where we've been testing, we are of course limited by the length, so we cannot accelerate for a very long time. So this is mainly our current limiting factor for the speed that we've been able to reach. But as soon as we start traversing the whole infrastructure, we will be able to go up to 100 kilometers an hour. And then if we extend the facility even further, we can reach even higher speeds to really demonstrate the Hyperloop velocities. Pengembang Hyperloop mengatakan semua indikator ini bertujuan agar kapsul melaju melalui tabung dengan kecepatan hingga 700 km per jam, 2 kali kecepatan kereta Whoosh. Ini akan membuat Hyperloop jauh lebih efisien daripada penerbangan jarak pendek, kereta api berkecepatan tinggi, dan truk barang. Tetapi pengembangan Hyperloop akan melibatkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur. The most difficult things that we are doing now is to test all of these functions together, levitation, propulsion, guidance, all of those functions we are now capable of executing as an orchestra, making them work together. Moreover, what makes this system unique is that it has a switch. So this is not just a test bench of Hyperloop propulsion technology, it's actually a test bench of a whole network. Here we can test how to take a turn, how to merge, how to split platoons of vehicles. So here we are really testing what a Hyperloop network could look like. Meski begitu, menurut perusahaan, membawa teknologi ini ke titik ini tidaklah mudah. Musk pertama kali mengusulkan ide tersebut lebih dari 1 dekade lalu, yang menyatakan bahwa sistem tersebut dapat mengangkut penumpang sejauh hampir 645 km antara Los Angeles dan San Francisco dalam waktu 30 menit. Sejak saat itu, tim di seluruh dunia telah mengerjakan ide tersebut, tetapi belum ada sistem Hyperloop yang tersedia secara komersial. There is no technical reason why Hyperloop cannot work. To deliver Hyperloop as a mobility system, we have a very complicated puzzle which requires technology, which requires policy, which requires public-private collaboration, and that is what is needed most. At Hart, we are ready for passenger operations by 2030. That has been our roadmap for a long time, and that is still our roadmap today. Sistem kereta tabung magnet Hyperloop bukan untuk hari ini, namun ia akan menjawab tantangan mobilitas orang yang semakin cepat dan efisien. Belanda dan Hart memperkirakan kendaraan angkutan massal ini akan siap di tahun 2030. Saya Rania, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa.